Dr. Ji-hoon Kim sah Ende Nacht allein in seinem Büro in Seoul. Draußen schlief die Stadt, konnte nicht schlafen. Auf seinem Bildschirm tanzten seltsam Säulen, Gravitationsmans aus dem tiefen Weltraum. Etwas stimmt nicht. Die Muster wären so perfekt, so organisiert, dass it drei Wochen beobachtete diese Anomalien. Andere Wissenschaftler sagten, es seien nur normal Weltraumphänomen, aber Ji-hoon wusste es besser. Dies Bewegungen kämen nicht von Zufall, sie kämen von etwas Intelligentem. Rief die Daten seiner Kollegen ab, Station nach Station sieht, die gleichen Muster. Etwas groß bewegt sich zwischen den Galaxien, und es kam direkt auf sie zu. Commander Minho Park, rief Ji-hoon zu seinem Vorgesetzten hinüber. Minho war ein alter Soldat, der schon viel Jahre im Weltraumprogramm arbeitet. Dies Messungen zeigen ihn organisiert flott. Wir müssen sofort den Galaktischen Rat warnen. Minho kam zu seinem Schreibtisch und sah sich die Daten an. Sein Gesicht wurde ernst. Hat schon Muster gesehen, aber nur in Kriegssituation. Ji-hoon, du hast recht. Das ist kein natürliche Bewegung. Aber Minho schüttelt den Kopf. Sie werden uns nicht zuhören. Für den Galaktischen Rat sind wir Menschen immer noch primitive Wesen, die mit gebildter Technologie spielen. Aber wir müssen es versuchen. Ji-hoon stand auf. Wenn ich recht habe, dann ist das die Great Bedrohung, die in der Galaxie gesehen hat. Minho sah ihn lang an. In seinen Augen lag Sorge. Die anderen Spezies im Rat sind 1000 Jahre älter als wir. Sie haben Technologien, die wir nicht verstehen. Sie denken, wir wissen nichts über den Weltraum, aber wir sehen etwas, was sie nicht sehen. Beharrt Ji-hoon. Vielleicht ist das unser Vorteil. Wir sind neu hier. Wir haben kein Vorurteil. Draußen begann die Sonne zu scheinen. Minho ging zum Fenster und blickte über die erwachende Stadt. Millionen von Menschen, die nichts von der Gefahr wussten, die aus dem Weltraum kamen. Gott, sagte schließlich, wir werden es versuchen, aber bereit dich darauf vor, dass sie uns auslöschen. Ji-hoon nicht, wusste, dass Minho recht hat. Die anderen Spezies im Galaktischen Rat behandelten Menschen wie Kinder, aber manchmal sind Kinder Dinge, die Erwachsene in Data begann, seinen Bericht zu schreiben. Jedes Werk muss perfekt sein, denn wenn recht hat, dann hing das Überleben der Galaxie von diesem einen Bericht ab. Die Gefahr kam hier, an niemand. Wollte ihnen glaub in dort Captain Sui only stand auf der Brücke ihres Schiffs und starrt ungläubig auf den Bildschirm. Einen Moment zuvor war der Weltraum die Proxima Station noch leer gewesen. Jetzt füllten ihn riesig, organisches Schiff, wie lebende Kreaturen aus einem Albtraum. Wo kommen die her? Flüstert ihr Pilot Kyung-ho Nam, sehen hinsitterten. Aber den KNTROL und dort die Schiff sahen aus wie gigantischen Sekten oder Meerestiere. Ihr Oberflächen pulsierten in dunklen Farben. Kein Metalle, kein bekannten Materialien, es war, als ob sie gewachsen stattgebaut worden wären. Das sind die Anomalien, Mamel zu jung. Dr. Kim hat recht. Aber den Kommunikationscall hörten sie die stoßen Stimmen der Voldori. Dies kristallinen Wesen wären in der ältesten Spezies im Galaktischen Rat. Ihr Schiff gogsten wie Diamanten im Weltraum. Unbekannt Schiff, Herr spricht Kommandant. Zilfahrer von der Voldori Flott. Identifiziert nach Galaktischen Protokoll. Die Ethereals, Wesen aus reiner Energie, sendeten ihr Botschaften Lichtmustern. Beide Spezies folgten den uralten Regeln der ersten Kontakts höflich, respektvoll zivilisiert. Dann kam die Antwort, ein einziges Wort, gesendet in einer Sprache, die alle verstehen konnten.
aber die Einfletschklang, Verschlinge, was danach Gesche, Wordzuung für den Rest ihres Lebens verfolgen. Die organischen Schiff bewegten sich plötzlich mit unmöglicher Geschwindigkeit. Tentakellertig fortsetzschossen aus ihren Rumpfen hervor, und es klangen die Voldori-Schiff, aber sie zerstörten sie nicht, sie absorbierten sie dort zu Jungsazu, wie die gegensenden Kristallschiff der Voldori einfach verschwanden, als würden sie von den Verschlingen gefressen. Ihr Besatzungen schreien aber den Funk, bever olche Stimmen verstummten, mein Gott, guckt Kyung Ho. Sie fressen die Schiff, die Ethereals versuchten zu fliehen. Über ihr Energieformen wurden weiligt in einen schwarzen Schlund gesogen. Mit jedem absorbierten Schiff wurden die Verschlinge gräger, dunkler, bedrohlicher. Captain, rief der Communication-Software. Die Verschlinge senden neue Signale. Sie verwenden jetzt Voldori-Technologie, zu ihrens Blutgefähre. Die Creaturen lernten. Sie nahmen nicht nur die Schiff, sie nahmen das Wissen, die Technologie als. Kyung Ho, bringen's hier raus. Sofort, aber die Überlebenden ischet kein Überlebenden, Suong packten an der Schulter. Wenn wir hier bleiben, sind wir die Nächsten. Und dann kann niemand die anderen warnen. Ihr Schiff wendet, unbeschleunigt weg von der Station. Hinter ihnen verschlangen die organischen Schiff die Reste stoßen Flotten. Suong aktiviert den Notfunk. Stem worauf vor Angst. En als Stationen, hier spricht Captain Lee. Erstkontakt Mission vergeschlagen. Die Eindringlinge sind feindlich. Sie absorbieren unsere Technologie. Wonter Welten, sie kommen. Admiral Haijan Choi sah in. Ihrem Kommandozentrum und lauscht den verzweifelten Notrufen aus dem ganzen Galaxie. Jede Stunde bracht neue Hiobsbotschaften. Jede Minute verschwand ein weites Sonnensystem von den Karten. Admiral, rief Lieutenant Dong-Yun von seinem Arbeitsplatz. Sektor 7 ist gefallen. Das Voldori Heimatsystem sendet nicht mehr. Haijan, konnt's kaum glauben. Die Voldori hatten ihr perfekten Kristallformation über 1000 Jahre lang perfektioniert. Ihr Flotten galten als unbesiegbar. Und jetzt wären sie in nur 3 Tagen vernichtet worden. Auf dem Hauptbildschirm flackerten die letzten Aufnahmen des Kampfs. Die eleganten Kristallschiffe der Voldori bewegten sich in ihren berühmten geometrischen Mustern. Formationen, die Generationen von Militärstraten studiert hatten, aber es half nix. Die Verschlinge adaptierten sich in als. Nach dem ersten Angriff kopierten sie die Voldori-Taktiken und machten sie besser. Sie lernten jede Bewegung, jede Strategie, jeden Trick. Die Ethereals, fragt Haijan Lies. Euch gefallen, Admiral. Ihr uralten Heimatwelten sind dunkel geworden. 12.000 Jahre Zivilisation einfach weg. Dong-Yun siegt auf der Galaxiekarte. Rotpunkt markierten die gefallenen System. Es wären schon so viel das. Die Karte war in Krankheit außer, die sich ausbreitet. Sir, Flüchtlingsschiff strammen zu den Kernwelten, berichtete weiter. Aber die Verschlinge passen sich an jede Verteidigung an, die wir gesehen haben. Die Quantum-Barrieren der Centauri, durchbrochen. Die Zeitverzerrung für der Altena, unwirksam. Haijan bollte ihr fast. Sie hat ihr ganzes Leben dem Schutz der Galaxie gewidmet. Aber was nutzt all ihr Erfahrung gegen einen Feind, der als lernt und kopierte, ein neuer lahmer Tonti, Admiral, die Verschlinge haben die Autorimvertigungslinie erreicht. Sie würden in 18 Stunden die bewohnten Welten erreichen. Why? Viel Flüchtling können wir noch retten, vielleicht den Prosent, wenn wir Glück haben. Den Prosent. Haijan dacht an die Billionen von Lebewesen, die sterben würden. Familien Kinder, ganz Kulturen einfach ausgelöscht. Was ist mit den Standardverteidigungsfrontal,
nutzlos Admiral. Die Verschlinger haben all unsere Taktiken studiert. Sie kennen die Bewegung, bevor wir sie machen. Heigen stand, auf unjingsam Fenster. Draußen sah sie die Flüchtlingsschiff Kleinpunkte im Himmel, voller verzweifelter Menschen, die alles verloren hatten. Dann müssen wir ihnen etwas sagen. Was sie noch nie gesehen haben, sagt sie ins Klassen, aber, Admiral, was haben wir, was die anderen nicht hatten? Die Voldori waren älter als wir. Die Ethereals waren mächtiger. Was können wir tun, Heigen lächelt grimm. Donjon weißt du, was all dies großen Zivilisation gemeinsam hatten. Sie hatten so lang Frieden, sie kämpfen ehrenhaft. Nach Regeln, mit Respekt. Und, wir Menschen, wir kennen ihn ander Art zu kämpfen. Die Notfallsitzung der Galaktischen Rates war ein Chaos. In dem riesigen Versum langsam herrscht Panik. Wesen, die Jahrtausend lang über die Galaxie geherrscht hatten, flehten nun um Hilfe. General Sunjay Lim betrat den Sol langsam. War ein kleiner, und scheinbar Mann, besonders neben den majestatischen Auridischen ihn herum. Aber sein Augen vrieten jahrzehntelang Kämpfe fahren. Menschen, rief der Voldori-Rechtsprecher mit seiner kristallinen Stimme, ihr müsst uns helfen, Fabriken. Ressourcen wir brauchen eils, andere Stimmen fielen ein, die schwebenden, Luminals flackerten in hellen Farben, ein Zeichen extremer Aufregung. Die reptilienartigen Soros schlugen Nerves mit ihren SCH-Misen. Counselor Yumi Han stand neben Sunjay und übersetzt die verschiedenen Sprachen. Sie sah, wie verzweifelt die mächtigen Auridischen geworden waren. Hatten sehr Warnungen. Ignoriert, sagt Sunjay ruhig. Sein Stimme war so leise, dass der ganz Sol verstummt, ihn zu hören. Das war ein Fehler, gab der Voldori-Sprecher zu. Aber jetzt müsst ihr uns helfen. Ihr seid die einzigen mit Genjog-Industrie kapazit. Sunjay lächelt kalt. Ihr wollt unser Fabriken. Gut, aber dann machen wir es auf unser Art. Die Auridischen nickten eifrig. Els war besser als. Die Vernichtung. Kein Ehrenkodex, fuhr Sunjay fort. Kein Formationskampf. Kein Haflichen Regeln. Wir kämpfen, zu gewinnen. Yumi übersetzt sein Wort. Sie sah, wie sich die Gesichter der Ratsmitglieder veränderten. Verzweiflung which abschu. Aber das ist barbarsch. Stammelt ein Ethereal. Wir sind zivilisiert Wesen, und wie hat Yuka Zivilisation geholfen? Fragt Sunjay. Die Voldori kämpfen ehrenhaft. Sie sind alltot. Bei Ethereals folgten uralten Protokollen. Ihr Heimatwelten sind dunkel. Ein Soros Commander sich wurtend. Ihr Menschen kennt kein Ihr kommt wie Wildtier. Ja, antwortet Sunjay ohne siegen. Und Wildtier überleben. Der Sol wird still. Bei Auridischen tauschten unruhig Blick aus. Sie hatten Menschen immer als primitiv betrachtet, so goltetig, so unberechenbar. Ihr dir wollt en so Barbaren machen, flüstert der Voldori-Sprecher. Ich will juk das Leben retten, erwidert Sunjay. Die Verschlinger lernen von ihren ehrenhaften Taktiken. Sie erwarten zivilisierten Begungen, aber sie haben noch nie gegen Menschen gekämpft. Yumi sah die Gesichter sich herum. Einige Auridisch schüttelten angewidert die KCPF. Andere sahen nachdenklich aus. Was schlagt ihr vor? Fragt schließlich in Luminal Delegation. Guerilla-Krieg, Hinterhalt, Vertuschung, als, was ihr ehrenhaft nennt. Sunjays Stimme Wort hörte. Ihr könnt Prinzipien behalten und sterben. Oder ihr lernt von uns und überlebt. Ihn lang still folgt, dann sprachte. Voldori-Sprecher mit gebrochener Stimme. Wir akzeptieren Bedingungen. Sunjay nickt. Gut, dann beginnen wir mit Lektion 1,
Vergessen Sie alles. Was Sie über Krieg zu wissen glauben. Colonel Jillian Kim stand vor einer Gruppe der sonderbarsten Soldaten, die gesehen hat, Kristalline Voldori, schweben luminals, reptilianartig Soros, also in einem Krieg und starten in misstrauischen. Vergessen Sie alles, was Sie über Kriegsführung wissen, beginne. Wir würden Ihnen beibringen, schmutzig zu kämpfen. Ein Voldoria Physia funkelt entrustet, schmutzig. Wir sind Ehrenwert Krieger, und sehr Kampftraditionen sind 10.000 Jahre alt, und wir haben Ihnen dies Traditionen geholfen. Fragt Jayen trocken, Ihr Gesamtflot wird in 3 Tagen vernichtet. Das war ein harter Schlag, aber war der Voldori verstummt. Engineer Neang Park trat vor und aktiviert einen Holoprojektor. Sie siegt ein Fake-Schiff, nicht die eleganten Kriegsschiff der Irdischen, sondern klein. Schnell Juga, Wuscheligen und Wegrennen erklärt sie, nein offener, Schlachtkämpfen, immer aus dem Hinterhalt angreifen. Ein Soros Commander sich wirklich, das ist Fähigkeit. Ein wahrer Krieger stellt sich seinem Feind direkt. Ein toter Held nutzt niemandem, antwortet Neang. Schauen Sie her. Sie siegt in Simulation. Ihr Schiff greifen Information an. Vorhersagbar. Die Würschlinger lernen ihr Bewegungen und konnten. Die Hologramm zeigten, wie die organischen Schiff der Würschlinger die Alien-Formationen kopierten und verbesserten. Aber ein sehr methodisch anders, fuhr Neang fort. Wir greifen an. Fügen Schaden zu und verschwinden. Dann tauchen wir, woanders auf, und vorhersagbar. Jillian übernehmen wieder. Vollschrucksk, lassen Sie den Feind glauben, adjunt. Locken Sie ihnen ihn Fall. Das ist Betrug, stammelt ein Ethereal. Das ist Überleben, korrigierte Jillian. Bei Würschlinger erwarten ehrlich Kämpfer. Geben Sie ihnen das Gegenteil. Neang demonstriert die modifizierten Waffen. Dies Bomben sehen aus wie Schrott. Die Würschlinge würden sie absorbieren wollen, aber sie explodieren von innen. Ein junger Voldori-Lieutenant halb sie in die Hand. Das kann funktionieren. Sie haben noch nie Tusching erlebt. Die älteren Offiziere starten in schockierten, aber dann kämen neue Bericht. Hierin, 3 weitere Systeme waren gefallen. Milliarden von Lebewesen tot. Zeigen Sie ins Meer, sagte Soros Commander Lies. Jillian lächelt grimm. Gott, Lections why man einen Feind paranoid matcht, aktiviert in weiter Simulation. Greifen Sie nie zweimal von derselben Stelle an. Wechseln Sie ständig. Die Taktik. Lassen Sie den Feind raten, wo Sie als nichts vorschlagen. Aber das ist so chaotisch, beschwert sich ein Luminal. Chaos ist unser Freund, erwidert Jayen. Bei Würschlinger verstehen Ordnung. Sie können Ordnung kapieren, aber Chaos. Chaos ist rein menschlich. Neang siegt die letzten Waffen. Minen, die wie Asteroids aussehen. Drohnen, die sich als Handelsschiff tarnen. Es ist ein Fall. Die außerirdischen Sachen entsetzt aus. Aber als weiter Nachrichten von gefallenen Welten kämen, begannen sie zu verstehen. Wir würden es versuchen, sagte Voldoria Physia schließlich. Gott, nicht Jayen. Denn die Würschlinge kommen, und diesmal würden sie einen Krieg bekommen. Den sie nie erwartet haben. Captain Taeyeon stand auf der Bruchseinsfraktus und blickt auf die chaotischen Sternenkarten. Überall blinkten Rot-Warnlichter, gefallen System, Nutzen im Bereich. Die nie wieder sicher sein würden. So's Pride war kein Kriegsschiff. Es war ein alter Fraktur, den Taeyeon seit 20 Jahren flog. Aber in den letzten Wochen war es zu etwas anderem geworden, zu einem Rettungsschiff. Das ist unser 7. Rettungseinsatz,
Memelt Navigation Officer G1 Kang unstart nerves of Ihr Instrument. Sir, wir können nicht UX so weitermachen. Tayon Wust. Das Sie recht hat. Sein Schiff worshipped, sein. Crew am Limit. Aber jeden Tag erreichten Sie nui notrufubel bend. Die in Zustritten Stationen gefangen waren, Fleckling, die auf toten Welten zurückgelassen wurden. G1, Bericht einen Kurs durch die Nebelfelder, befohlen. Wir kehren zur Kepler Station zurück. Sein Navigation Officer Start. Sir, das ist Selbstmord. Die Verschlinger kontrollieren diesen Sektor. Dort sind noch Voldorübel bend, antwortet. Tayon ruhig. 300 Zivilisten. Familien mit Kindern. Aber die Station ist von Verschlinger Schiffen umgeben. Tayon sah sie ernst an. Dann sterben wir dabei, Leben zu retten. Das ist besser. Als für nichts zu sterben. G1 schwieg einen Moment. Dann begann sie zu tippen. Kurs Berechnet, Captain. Aber die Bebelebenchenslied de etwa 5%. Das reicht mir. Was Tayon nicht sagt, war, dass Teil 1 will gugren Netzwerks war. Überall in der Galaxie koordinierten Menschen von Rettungsmission. Sie nannten es auf die Underground Railroad, wie die geheimen Fluchtweges der Alten. Geschichte. Sir, Funksprach von Captain Minseoljung, meldet der Kommunikationssoftware. Ihr Schiff hat 200 Ethereal Fleckling aus dem Vegasystem geholt, und Captain Wugenli? Noch im Tau-Seti-System unterwegs, sucht nach Soros überlebenden, Tayon, nicht. Wenn die großen Alienflotten in ehrenvoller Schlacht untergingen, retteten Menschenleben. Es war das, was sie am besten konnten improvisieren, überleben, niemals aufgeben. Anhörung an die Nebelfelder, berichtet G1. Die Verschlinger Patrouillen sind, mein Gott, so viel. Auf dem Bildschirm erscheinen Dutzend organischer Schiff. Sie bewegten sich in hypnotischen Mustern um die Kepler Station. Können wir unentdeckt. Durch, vielleicht. Wenn wir den Nebel als Tarnung nutzen und das System auf Minimum fahren. Das Schiff glitt ließ in den dichten Nebel. Sie herum tanzten violett und blaue Wolken. Die Verschlinger Schiff waren nur noch Schatten in der Fern. Schwache. Notre von der Station, flüstert der Kommunikationssoftware. Sie leben noch. Tayon Leichel zum ersten Mal sie tagen. Dann holen wir sie nach Haus. Aber wie kommen wir wieder raus? Eins nach dem anderen, G1. Erst retten, dann Sorgen machen. Das war die menschliche Art, niemals die Hoffnung. Aufgeben, auch wenn es verloren in Dr. Junjishin hat sie 3 Wochen nicht geschlafen. Ihr Geheimsleben lag tief unter der Erde, versteckt vor den Verschlinger Sensoren. Überall stapelten sich Bruchstück von zerstörten Alienschiffen teil. Die Verschlinger zurückgelassen hatten. Noch ein Versuch, memelt sie an. Start durch das Mikroskop. Die organische Technologie der Verschlinger war nix, was sie gesehen hat. Lebensschildkreis, denkend Metalle, bewusst Maschinen, ihr Augen brannten. Ihr zitterten vor Schöpfung, aber sie, musst weitermachen. Jeden Tag starben Millionen von Lebewesen. Jeden Tag wird die Galaxie kleiner. Da, flüstert sie plötzlich. Da ist es. Auf ihrem Bildschirm erschien ein komplexes Diagramm. Die Verschlinger waren nicht nur Schiff mit Besatzungen. Sie waren ein einziges, riesiges Bewusstsein. Jedes Schiff war wie ein Finger einer gigantischen Hand. Sie teilen alles, sagt sie zu sich selbst. Jede Information, jede Erfahrung, jede Technologie. Das macht sie so stark. Aber dann sah sie etwas anders. Einen winzigen Fehler in ihrem perfekten System. Commander Young-Ho Kim, rief sie aufgeregt in ihr Kommunikationsjet. Young-Ho war sofort da.
Over ein alter Freund aus ihrer Studienzeit. Jetzt ein Mutter soll dort mit grauen Haaren und Sorgenfalten. Junge, du siehst furchtbar aus. Wann hast du zuletzt geschlafen? Das ist nicht wichtig. Sie sorgen zu ihrem Computer. Schau dir das an. Ihr stark ist ihr Schwitz, Jungho. Runzelt die Stirn. Woven redest du? Die Würschlinger absorbieren Eosun Unterschieden. Gid Technology, Gid Information, Gid Datenbank. Sie können nicht wärisch sein, das wird sie verlangsamen. Und Junges Augen leuchteten, was wir, wenn wir ihnen Korruptaten futtern, war ein Virus. Aber für ihr Bewusstsein. Junghover stand plötzlich. Wir können sie von ihnen vergessen. Genau, Junge aktiviert in Simulation. Stell dir vor, wir verstecken schädliche Codes in unsere Technologie. Wenn sie unser Schiff absorbieren, nehmen sie auch den Virus auf. Aber sie sind so intelligent, würden sie es nicht bemerken. Nicht, wenn wir es richtig machen. Der Code wird wie normal Daten aussehen, aber tief im Inneren würde ihr Netzwerk eingreifen. Jungho ging aufgeregt im Labor auf und ab. Wie ein trojanisches Pferd. Wir geben ihnen ein Geschenk, das sie vernichtet. Mehr als das, sagt Junge. Ihr ganzes System basiert auf perfekter Communication. Wenn wir das trennen, können sie nicht mehr koordiniert handeln. Aber wie verbreiten wir den Virus? Junge lächelt zum ersten Mal sieht Wolken. Wir geben ihnen, was sie wollen. Wir verlieren ein paar Schiffvoller scheinbar wertvoller Technologie. Sie werden sie sofort absorbieren. Das ist brillant, sagt Jungho. Aber werden sie nicht misstrauisch. Deshalb muss es echt aussehen. Echt schlachten. Echt verlust. Aber Jids verloren Schiff trägt ein Virus. Jungho nicht langsam. Wir opfern ein paar Schlachten, den Krieg zu gewinnen, genau. Aber wir müssen schnell sein. Je länger wir warten, desto stärker werden sie. Junge siegt in die finalen Berechnungen. Wenn das funktioniert, werden die Würschlinge innerhalb von Tagen verwirrt und desorientiert sein. Und wenn es nicht funktioniert, dann sind wir all tot. Jungho sah sie lang an. Dann sollten wir besser anfangen. Die Erde war umsingelt. Tausend organische Würschlinge-Schiff hingen wie Dunkelwolken den blauen Planeten. Präsidentin, Sunmi Beistand in ihrem Bunker tief unter Sol und starrt auf die Bildschirm. Madame Präsident, sagt ihr Berater mit zitternder Stimme, sie fordern eine sehr bedingungslos Kapitulation. Sunmi lächelt grimm, sagen sie ihnen, sie können es haben. Aber, Madame, geben Sie den Befehl, Verteidigungsstation sollen kämpfen, aber sie sollen verlieren. Es wurde gefährlichst Bluff in der Menschheitsgeschichte. Jede Stück menschlicher Technologie war mit Dr. Junges Virus infiziert. Jede Waffe, jeder Computer, jedes Schiff Gales trug die digitale Suchen SICH. Captain G1 Chobio Batchtit von der Mondverteidigungsstation aus den Kampf. Sein Henschwitzen en den Kontrollen, aber muss sich in den Plan halten. Erst, well greift an, Bergdieter aber Funk. Wir kämpfen mit aller Kraft. Die menschlichen Schiffführten tapfer auf die Würschlinge. Aber sie wären hoffnungslos unterlegen oder taten zumindest so. Eins nach dem anderen wurden sie von den organischen Tentakeln erfasst und absorbiert. Sie schlucken den KCDA, meldet G1 aufgeregt. Der Virus breitet sich durch ihr Netzwerk aus. Auf seinen Monitoren konnte die unsichtbar Schlacht verfolgen. Mit jedem absorbierten Schiff drang Junges Code tiefer in das Würschlinger Bewusstsein ein. Lunar Station und Erde. Funk G1. Sie haben gerade die Victory-Class Cruiser absorbiert. Das sind weiter 100 Viruspakete im System.
Präsidentin Sunmi nickt, wie lang noch? Doktorchen sagt, wir brauchen mindestens 500. In Physiot-Absorption für kritische Masse, und wir haben 380. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Bei Wörschlinger treten das Verteidigung systematisch. Aber sie merkten nicht, dass sie sich selbst vergifteten. Acting, rief plötzlich ein Techniker. Animal Readings von den Wörschlinger Schiffen. G1 sah auf seinen Sensoren. Die organischen Schiffe bewegten sich seltsam. Ihr perfekten Formationen begannen zu wackeln. Das ist es, schrie. Der Virus wirkt. Ihr Koordination bricht zusammen. Auf dem Hauptbildschirm sahen sie, wie die Wörschlinger flott langsam ins Chaos verfiel. Einige Schiffe flogen in Kreisen. Andere stoppten mitten im Kampf. Einheitlich. Bewegung wurde zu verwirrtem Gestammel. Madame Präsident, meldet eine Physio. Die Wörschlinger senden nur Nachrichten. Es klingt wie verwirren. Sunmi atmet tief durch. Phase Y. All Einheiten, echter Angriff. Jetzt. Plötzlich erwachten die menschlichen Verteidigungen zum Leben. Aktwaffen, die sie versteckt gehalten hatten, führten auf die verwirrten Wörschlinge. Sie können nicht mehr koordiniert regieren. Brichtig G1, G's Schiff kommt. Allein, was einstein an der Sieg beflott gewesen war zu einer Ansammlung Verlorene, desorientierte Creaturen. Der Virus hat ihr kollektives Bewusstsein zersplittert. Die Erde ist frei, flüstert Sunmi. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt müssen wir den Rest der Galaxie befreien. Der gefährlichste Bluff der Menschheit hat funktioniert. Der Krieg endet nicht mit Explosionen oder heroischen letzten Schlachten. Endet mit still. Überall in der Galaxie trieben die riesigen Wörschlinger Schiff matchlos durchs All. Ihr organischen Oberflächen, die einst bedrohlich gepulsiert hatten, waren nun leblos und grau. Das Kollektivbewusstsein, das sie verbunden hat, waren 1000 Stück CLBROCH. Ambassador Minjili betrat den großen Versammlungssaal der neugebildeten Galaktischen Rates. Der Raum war viel als früher. Ganz Spezies waren ausgelöscht worden. Mächtige Zivilisation existierten nur noch in Geschickssprache. Die Überlebenden, ein paar hundert Voldari, einige Dutzend Ethereals. Ein Handvoll anderer Arten, sahen still da und starrten die menschliche Delegationen. Hatte man sehr Hilfe gebeten, sagt Minjilis. Ihr Stimme holt in dem grauen, fast leeren Soul weiter. Jetzt hat ihr gesehen, was die Menschheit der Galaxie bringt. Ein alter Voldari überlebender stand sitzend auf. Sein kristallin Hart war von Rissen durchgegangen, spüren der Traumas. Das überlebt hat. Wir verstehen jetzt, sagt mit gebrochener Stimme. Wir haben euch für primitiv gehalten, für Barbaren. Das sind wir auch, antwortet Minji ehrlich. Wir führen seit Jahrtausenden Krieg gegeneinander. Wir lagen. Betrogen, kämpfen schmutzig. Wir haben schrecklich. Dingetten, die irdischen wechselten nervös Blick. Sie wussten nicht, was sie von dieser Ehrlichkeit halten sollten. Aber, fuhr Minji fort, genau das hat euch gerettet. Wenn ihr in euren Regeln gekämpft hat, haben wir überlebt. Wir haben gelernt, dass es manchmal täglich ist, Monster zu sein, Monster zu besiegen. Ein junger Ethereal wagt zu sprechen. Was passiert jetzt? Würdet ihr uns herrschen? Minji schüttelt den Kopf. Wir wollen nicht herrschen. Wir wollen nur, dass so etwas nie wieder passiert. Sie aktiviert einen Holoprojektor. Bilder von neuen Raumstationen. Verteidigungen und frühen Systemen erscheinen. Wir schlagen vor, die Galaxie gemeinsam wieder aufzubauen. Aber diesmal bereiten wir uns vor. Diesmal sind wir bereit für das Unerwartet. Und wenn wir ebeln,
Fragt ein Soroswörter wie Minji likelt, aber is war kein Worms lekeln, dann lernt ihr auf die Hartart, was wir schon wissen, das Universum ist kein sicherer Ort. Ischet kein Garantie für Frieden oder Zivilisation, bei stillem Soul war oren betubend. Die Überlebenden des stoßen Alienrassen sahen die Menschen mit einer Mischung aus Dankbarkeit, Respekt und kaum verheimlichter Furchten. Sie hatten verstanden, die Menschen hatten sie nicht nur gerettet, sie hatten ihnen gesieht. Wie großem, ungefährlich das Universum wirklich war, und sie hatten bewiesen, dass die Menschheit bereit war, es zu tun wirklich es zu überleben. Wir hoffen, ihr seid bereit für das, was als nächstes kommt, sagt Minji zum Abschluss. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein, und die Menschen würden dafür sorgen, dass sie nie wieder unvorbereitet war. Die Ära der menschlichen Forschung hat begonnen,